Welcome back to Ckmasterclass. Today we are continuing Geography Grade 12, Part 2, the Plate Tectonic Theory. So this course is a new curriculum courses that included in Geography Grade 12. So Arrammo Partii lammaffaa Geography kutaa 12 itti walitti deebinee jirra an Ckmasterclass dha. Ckmasterclass kun Geography kutaa 12 Masterclass. Ckmasterclass by the way courseewwan hedduu irratti kan bifa Masterclasstiin kan hojjetu yoo ta'u, Geography kutaa 12 immoo one of the san keessa Geography kutaa 12 isa tokko jechuudha. So har'a immoo the Plate Tectonic Theory ilaalla. Firstly, what does it means plate? Plate jechuun maal jechuudha? Maal jechuudha plate jechuun? Plate jechuun it refers to the large and the rigid place of lithosphere, which including the crust and the most mantles. Plate jechuun by the way kutaa lafaa jechuudha. Kutaa lafaa kana keessa kutaa lafaa isa guddaa fi and rigid place isa rigid means isa humna guddaa qabu yookaan isa humna guddaa qabu lithosphere yookaan irruma lafaa kana keessa qaamawwan lafaa kana keessa immoo plating isa guddaa fi isa humna guddaa qabu jechuudha. This kind of land exists in many continents. Lafti gosa kanaa kun ardiileewwan addunyaa irratti argaman hunda baay'ee keessatti ni argamu jechuudha. So akka armaan gadii kanatti ilaalla. The word tectonic is come from Greek words tectonikos, which means builder. Jechi plate jedhu kun yookaan jechi tectonic jedhu kun jecha Greekii tectoniko jedhurraa dhufe. Tectoniko jechuun which means builder, ijaarsa jechuudha. So kunis theory lafaa keessatti akkamitti lafti tun ijaaramte kan jedhu yookaan how the shape of the present continent was formed in the last millions of years. Waggoota miiliyoonota lakkaa'aman dabran keessa akkamitti lafti amma nuti irra jiraannu kun akkamitti formed taate kan jedhu theory waa isanii ibsuudha jechuudha. So the plate tectonic theory is developed in late of 16th centuries tools explaining how the outer layer of the earth moved and deformed. Plate tectonic theory dhuma bara 1960 keessa theory developed kan ta'e yoo ta'u, theory kun ammoo how outer layers of the earth akkamitti gubbaan lafaa yookaan gubbaan lafaa amma irra jiru kun akkamitti shaped or moved akkamitti socho'uudhaan haala kamiin formite as well as deform. Akkamitti deform means it is negative forms. Akkamitti inni duraan jiru immoo deconstructed by which forces? What does mean these forces? How these forces shape the present countries or the present continents. Akkamitti humna kamtu ardiileewwan addunyaa irratti argaman kan ammaa kana shape godhe akkasuma haala kamiin biyyoota addunyaa irra jiran kana keessa biyyoota akkam akkamii faatu shape ta'e. The scientific background, the emergence of plate tectonic theory are the following below. Yaanni saayinsawaan emergence of tectonic plate yookaan tectonic theory yaada armaan gadii kanaa jechuudha. Innis especially there are two main backgrounds. San keessaa immoo firii lama isa ijoo jira. The discovery of seafloor expansions and the emergence and the acceptance of continental draft theory. Kunis seafloor expansions babal'ina galaana keessa lafa for example yookaan ammoo galaannis humna qaba akkuma lafti babal'ataa deemtu kana galaannis ocean crust waan jedhamu jira. Ocean crust ammoo amma ni ilaalla. So babal'ifannaan galaanni lafa keessa bishaan keessa babal'ifannaan inni babal'ifannaa isaatii fi akkasumas emergence acceptance of continental draft theory. So kana jechuun the movement of the
continents jechuudha karaa biraatiin akkuma reefu ilaalsanii. Continental draft theory yookaan yaadni lafti yookaan ardiileen amma jiran kun ni socho'anii fi irra deebamee yaadni kun fudhatamuun isaa yaadota lamaan kanarra dhaabbatameeti. Laftinis ni socho'a, bishaanis ni socho'a. So how deforms akkamitti wal mancaasuu danda'ama? There is a divergences yookaan humnoota walirraa fagaachuu jiraachuu danda'a. There is a convergences yookaan ammoo walitti dhufuudhaan humnoota uumantu jira. Sana ammoo ni ilaalla. According to plate tectonic theory, akka yaadni theory plate tectonic theory jedhutti, the layer is called the asthenosphere. Layer means yookaan caasaan lafaa kan asthenosphere jedhamu kun allow the uppermost mantle and the crust. Uppermost mantle jechuun mantilii keessaa yookaan there are three caasaan qaama lafaa bakka sadiitti qoodama. Isaanis crust lammaffaan, mantle sardis core jennee bakka sadiitti qoodnee jiru. So kanneen keessaa immoo mantiliin bakka lamatti qoodama. Uppermost and the lowermost isa qaama lafaa keessaa isa jala mantiliitii fi gubbaa mantilii kan jennu. So but kan nuti amma laallu immoo kan tectonic plate tectonic theory jedhu uppermost mantle together with lithosphere to the slide of across top of it. Gubbaa isarratti yookaan gubbaa lithosphere irratti humna lamaan walitti dhufuudhaan crustii fi upper mantle lithosphereedhaan uumuudhaan ta'uu danda'a jedha inni jechuudha. Then uppermost mantle fi crusting walitti dhufuudhaan to be called lithosphere jedhamuudhaan to slide the across of top of it. Gubbaa lafaa irratti akka isaan argamaniif tectonic plane theory yaada san ibsaa jechuudha. According to the tectonic plate theory, Earth is lithosphere or crust. Lithosphere jechuun by the way gubbaa lafaa jechuudha. Is broken into about a dozen of large and small pieces of what we call plates. Gubbaan lafaa yookaan lafti gubbaa lafaa kun bakka dozen means it is a million of or baay'ina ta'uu isaa ibsa. And a small piece bakka xixiqqoo adda addaatti ciccita xixiqqoo fakkeenyaaf Iceland adda addaa kan bishaanota adda addaa keessatti argamanii fi akkasuma lafa babal'oo kun ammoo addaan qoodamuudhaan akka plating kun uumamuuf sababa ta'e yaada jedhu ibsaa jiru. Plate may be entirely made up of continental rock or oceanic rock. Plating kun is made up of continental rock or it is a solid part of the earth. Solid parts. Kattaa qofarraa ta'uu danda'a or and the oceanic rock is liquid parts. Dhangala'aa yookaan isa garboota oceanic rock and continental rock isa lafa keessatti argamanii fi isa ocean yookaan garboota gurguddaa keessatti argaman irraa ta'uu danda'a plating kun. But the major large plate is included. Isaanwwan gurguddaa plateewwan gurguddaa jedhaman isaan kanaa jechuudha. The first one is Pacific plate, isa Atlantic plate, Euro-Asian plate, African plate, and the Indo-Australian plate, Northern American plate, and the Southern American plate is the major large plate that existing in our the world. The smallest plate includes the Nazca plate. Nazca plate. The second is Philippine plate. The third Caribbean plate. This is found between Northern American and Southern American countries, especially between two continents. It is very small. The Cocos plate. So all these are
the plate that existing. By the way, this is small kajennu kuni small pieces kajennisan jechuudha yookaan kutaawwan pieces jechuun for example you know keekii tokko yoo addaan murtu muraa keekii kuma jennu san lafarratti illee muraan lafaa yookaan lafti bakka hedduutti addaan muramtee exist addunyaa jirti jechuudha. This plate moves slowly at the rate of few centimeters per year or changing the size. Plating kun yookaan lafti caasan lafaa jabaan kan socho'u sun the rate of few centimeters centimeter xiqqaa deema per what per year and changing the size. Haalli jijjiirama yookaan bocni saayiziin isaatii fi akkasuma sochiin isaa inni godhu centimeteraan baay'ee xiqqaadha. It is very few. It is difficult to measure it. Waggootaaf hedduu fudhatu danda'a. This plate moves in different direction. Sochiin pileetiin kun yookaan lafti xiqqaan socho'u kun kallattii adda addaan socho'uu danda'a. Meets each other at plate boundaries. So osuma deemu fakkeenyaaf Cocos plates and Caribbean plating direction adda adda irraa socho'aa dhufanii walitti dhufuu danda'an. So yeroo isaan lamaan sun walitti dhufan humnoota isaan kana lamaan to'atu jira. Humna gosa sadii jira. Garuu bakki isaan itti walitti dhufan sun yookaan pointiin isaan itti wal qunnaman sun what we call the plate boundaries. Plate boundaries jedhamanii jiru. So fakkii kanarraa ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf Caribbean platiin asii Cocos plate illee naannoo tana bifa kanaan fakkeenyaaf amma inni asiin achoo yoonif deemaa dhufe Caribbean plate illee asiin deemaa dhufe isaan lamaan kana jidduutti ni dhufa. Erga dhufanii immoo isa plate isa guddaatu injifachuudhaan platiin kun baduu danda'a jechuudha. So bifa kanaan akkasuma asirratti illee Pacific plate ni jira inuu asii Pacific plate as ni jira. Antarctic plate as ni jira. For example, yoo asiin akkas deemaa walitti kan dhufan taate the largest plate overcome the smallest plate. Platiin guddaan platii isa xiqqaa caaluudhaan lafti biraa haaroo ni uumamuu danda'a yaada jiru ibsaa jiru. So this concept is generally explaining the movements and how the lithosphere or the upper crust is formed. Akkamitti akka lithosphere yookaan current movement yookaan crustiin kun akkamitti akka uumame ibsaa jechuudha. So this is what we call the concept of plates. 1.3 the plate movements and the plate boundaries. Concept is sadaffaan kan nuti ilaallu the plate movements and the plate boundaries. Plate movement sochii pileetiitii fi akkasuma plate bound daangaa pileetiin kun plate jechuun akkuma reefonne the large and rigid place of lithosphere jenneena. So qaama jajjabaa qaama lafaa ta'uusaa akka ta'e hubanne jirra. So plate divided into two. Pileetiin bakka lamatti qoodama. The first one is continental and the oceanic crusts. Oceanic crust and the continental crust jennee bakka lamatti qoodan. Isaan keessaa continental crust kan jennu kun continental crust means a made up of large of less dense granites. Kan inni irraa uumame maalirraa less dense yookaan ammoo granite density xiqqaa qaban irraa kan uumamu. While the oceanic crust made up of largely hard density or basalts sigma sometimes we call sigma inni kan inni irraa uumame hard density basalt irraa kan inni uumame and density basalt and kun ammoo yookaan continental crust less density basalt yookaan granites isaan kanarraa kan uumamanii jechuudha. These plates are constant motion. Sochiin isaanii sochii dhaabbataadha jechuudha. Due to what? Convective current in the mantles. Sababa humna convective yookaan humna mantilii keessatti humni mantilii isaan to'atu convective current kan jiru mantilii keessa kan jiru kana sababa kanaaf sochiin isaan godhan it is constant motion jechuudha. The movement of plate creating three type of tectonic plate boundaries. Sochiin yookaan movement platein humnoota yookaan daangaawwan
plate sadii uuman. The first one is convergent or destructive plate. This means what? Humnoota walitti dhufan, walitti dhufu danda'an jechuudha. Or destructive, yeroo walitti dhufan, one of them can be destroyed. Isaan san keessaa fakkeenyaaf pileetiiwwan yookaan pileetiin Caribbean pileetii fi Pacific pileetii yoo kan walitti converge ta'an taate, the Caribbean pileetiin carraa baduu isaa it is very high dha because Pacific pileetiin it is very large sababa ta'eef baduu danda'a jechuudha. And the second one is divergent and or contrasting boundaries. This means what? Walirraa fagaachuudhaan contracting. Walirraa fagaachuudhaan faallaa walii deemuudhaan fakkeenyaaf yoo tokko northern deeme tokko southern deemuudhaan it is difference. Isin isaan lama jidduu kan jiru yoo ta'e this is what we call the divergent boundary. But the third and the most important one is transform or conservative boundary. This means what? Humnoota wal bira socho'u without colliding each other. Osoo wal hin giccayin, osoo wal hin tuqin yeroo wal biratti wanni godhan jechuudha. So tokkoon isaanii haa laallu. Convergent plate boundaries occurred. Daangaan convergent yookaan walitti dhufuudhaan uumamu kun kan ta'u occur when two plates collide with each other. Yeroo pileetiin lama lafti yookaan sochii lafaatti xiqqaarreefu jenne sun yookaan gurguddaan large rigid place lafa yeroo sochii xixiqqaa godhu sun walitti collide ta'an yeroo walitti bu'an with each other. Yeroo walitti bu'an daangaan uumamu convergent because converge means walitti bu'uu jechuudha. In such boundaries, the dense plate will be forced. Pileetiin irra humna qabu inni guddaan ta'e will be what? Forced and or subducted beneath of less dense one. Yeroo kana inni humna qabu sun will be forced under. Inni humna qabu sun gubbaa koruu danda'a. Forced humnaan gubbaa koruu danda'a or subtracted beneath yookaan ammoo isa kan xiqqaa inni kun xiqqaa waan ta'eef hammaan inni caalu sun gubbaa ta'uudhaan less dense one isa densii xiqqaa qabu yookaan humna yookaan isa sochii xiqqaa qabu san caaluudhaan gubbaa aanuu danda'a. The subject crust is eventually destroyed. The subjected crust means inni gubbaa aaname sun isa gubbaa aane sun ta'in inni gubbaa aane sun eventually destroyed. Dawaatan baduu danda'a jechuudha. Usually one of the converging plate will be moving beneath of the others. Yeroo akkasitti walitti bu'e one of the converging plates isaan san keessaa inni tokko will be moving the beneath jechuun by the way caasaa lafaa keessa isa tokko the process is known as what? Subductions. Adeemsa subduction jedhamu uumaa jechuudha. Subduction adeemsa jedhamu uumaa jechuudha. Subduction means when in convergent boundaries when one plate is overwhelmed the others. Yeroo pileetiin inni tokko pileetiin lama walitti dhufee pileetiin inni tokko gubbaa aane inni tokko baduudhaan adeemsa subductions kannasu. Subduction by the way jechuun subtraction is the same like this. For example look yeroo kana yeroo laallu humnoota lama walitti dhufe the tokko fakkeenyaaf kanamee Pacific jennee afurannu Pacific plate Caribbean plate jennee afurannu then inni tokko inni humna irra qabu look this come from the opposite directions. Directionii faallarraa walitti dhufan tokko northern irraa dhufe tokko immoo kara northern deema. So faalladhaa wal gaccamuudhaan inni guddaan converge pileetiin yookaan ammoo inni humna qabu subduction uumuu danda'a jechuudha. So this is what we call convergences. Subduction, what does mean subductions? Maal jechuudha subduction haa laallu. Subduction is an area where one plate sinks underneath others. Subduction jechuun area yookaan bakka one plate yookaan pileetiin tokko sinks underneath the others. Pileetiin tokko sinks jechuun yeroo inni isa tokko jala limu underneath of the other. Yeroo inni tokko fakkeenyaaf inni xiqqaan isa guddaa jala yoo lite subduction areas one plate sinks underneath the other. This type of happen at the oceanic continental boundaries.
kunis kan inni uumamu ocean continental boundaries yookaan oceanic continental means daangaa lafaatii fi daangaa garba gurguddaa biratti kan inni uumu. Inda oceanic boundaries fakkeenyaaf garbaa fi garba jidduu fakkeenyaaf garbi guddaan yeroo garba bishaan xixiqqaa yookaan garba xiqqaa caaluu danda'a bishaan guddaa waan ta'eef. This feature associated with subduction zone include the volcanic arcs. San booda naannoo subduction jedhamu uumuu danda'a jechuudha. Because these forces have different powerful and the different densities and the difference the formations isaanii garagara waan ta'eef humna volcanic in the Iceland arc faa in the trench adda addaa faa uumuu danda'a yaada jiru of keessaa qabu jechuudha. There are three types of convergent boundaries. Convergent boundary yookaan daangaan akkana akka uumuu danda'u bakka gosa sadiitu jira. Tokko oceanic continentalidha yookaan garbaa fi lafa jidduutti uumuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo takka kamii yeroo bishaan lafa nyaatee fixe lafa gubbaa aanuudhaan convergent force uumamuu danda'a yookaan convergent boundary by what? By subduction. Subduction jechuun yeroo bishaanichi yookaan eeriyaa bishaanichi bishaan lafa gubbaa aanesan jechuudha. Enda oceanic garbaa fi garba ta'uu danda'a. Continental ardii fi ardii ta'uu danda'a. This kind of boundary is what we call convergent boundaries. The second one is ocean. Sana keessa immoo sadeen kana keessa oceanic continental yoo maal kamitti uumamaa kan jedhu mi'a ilaallu convergent force keessa jechuudha. When oceanic plate collide with continental plate, look, yeroo garbi guddaan tokko collide lafaa wajji yeroo walitti bu'u. Fakkeenyaaf Iceland adda fakkeenyaaf biyyoota addunyaa kana ilaalle fakkeenyaaf Indoneeshiyaa fudhatanii ilaaltan biyya akka addunyaatti Iceland yookaan lafa bishaan nyaatamtu saffisaan addunyaa irraa sadarkaa tokko irratti argamti. So bishaan yeroo garbuu bishaanowwan gurguddaa addunyaa tanaa lafaa wajji yeroo collide walitti ta'an the denser oceanic plate, look, denser means humni bishaanii guddaan subduct beneath the continental plate yeroo subduct godhu yeroo if jala galchu in the continental plate yookaan ardii lafaa san caaluudhaan bishaan gubbaa aanuudhaan yeroo nyaatee fudhatu jechuudha. For example yeroo san lafti hin bada. For example the Andes mountain formed as the fakkeenyaaf amma Andes mountain jechuun gaarri mountain kun formed as a result of collision between Southern America and Nazca plate. Kun ammoo kan inni uumame Andes mountain formed as a result of collisions between Southern America fi Nazca plate. Isaan kana lamaan jidduutti kan uumame jechuudha. Fakkeenyaaf oceanic plate asin ni dhufa. Oceanic plate asin ni dhufa. Continental plate asin ni dhufa. Yeroo kana continental plate what underneath or subducting ta'a. Yeroo isaa walitti dhufan kana force jidduu uumame. Subduction was occur. Subduction jechuun point diimtuu kana. Then occur when the oceanic plate run into the continental plate slide beneath it. Yeroo oceanic plate directly collide with continental plate da wajjin yeroo walitti bu'anii yoo oceanic plate ammoo gubbaa kanaan ta'e this point is what we call subductions. Oceanic convergence yeroo garbaa fi garbii walitti dhufu. When two oceanic plate collides, one subduct beneath the others. Yeroo garbi tokkoo fi tokko walitti collide ta'u yeroo walitti dhufu walitti bu'u one subduct inni tokko isa tokko nyaatee yookaan isa tokko subduct godhee caaluudhaan beneath others gubbaarra aanuudhaan after resulting in the formations of volcanic Iceland arcs. For example, Mariana Island formed the western Pacific Oceans formed in this ways. Mariana Island yookaan Mariana Island kan Pacific Ocean itti argamtu formed in these ways. Karaa kanaan kan uumamedha jedha. By what? By oceanic convergences. When? So this is what we call
the concepts of oceanic convergence. The third is trenches. Trenches jechuun a long narrow depressions. Kun ammoo trenches jechuun lafa dhooqaa fi dheeraa kan sulula jidduutti argamu jechuudha. This kind of formation at the convergence where two plates are collides. Yeroo lafti lamaan walitti dhuftu. The trenches are typically found in oceanic continental craft. Oceanic continental keessatti argamuu danda'a. The oceanic convergence boundaries keessatti illee argamuu danda'a. Lachuu keessatti argamuu danda'a. And are associated with deep sea trenches. Look, deep sea trenches. Deep sea trench jechuun bishaan keessa yeroo lafa dhooqaan mul'atu ni jira keessa takka. And subduction zones. Naannoo subduction ta'etti jechuudha yeroo colliding continental fi ocean walitti bu'ee ocean gubbaa caalu. So this is what we call the volcanic island arcs. Asirraa pointii adda addaa ilaaluu dandeessanii. So the continental convergence kan jedhu immoo we will see on the part 3